ota atepa se nkofo ka se menya memory issues kakra ohun ebi wo ho no ma se na se obi ka asem kyem yenche na me refi ana se ebi wo ho a me wade mu a meye na me refi adekode a meye eno metwa me ho san na ebi amakai de na meye ebi wo ho a me nkai kra na just me jan makoye bibi foforo de ba ade a ebi nso wo ho a onya brain injury ana onya stroke a saa ne omani etimi ma ne memory ni nyina asesa ebi wo ho ntimi nkai nipa ana nkai baby ote saa ne omani nyina wo ho energy akonya na yensua de kakra mebacho video we enyetia tie ne saa daje ni ma cobra nya daje a beda ho yensua de Margaret be occupational therapist like video this all like am bacho sound so share na mo bi nsanka sisi okay ti say yeka say memory a eno ne de ba de memory ne say wetime de bibi ana asem bia two team na eda ana bra wo hia saa information na na adekro no wetime akai eno ne fe ne memory na ansa na obinya saa memory no e makeke e wo say bibi wo ho ansa na waye den wetime enya saa memory of ebia bibi esiye ana obi oba baby ana wo call baby na medi nka che o say wo bibi e friend cognitive hierarchy adwen no say na edi ne dwuma no e woni di so enti umfiri 1 a untimi nko 2 eno nti na medi nka che o ade e friend sensory system e na me che o attention because saa niema we mie no enye dwuma ye a e likely say wo memory no eno nso nko ye adwuma yi ti e solve 1 ne ko 2 ne ko 3 ti unhwe saa attention ene sensory integration video na msha ko page ni so na ko hwe ye nipadua no eje information efi environment na ayewo mu enti e wo se manitimi hu bibi e wo se masote asem e wo se mitimi feel so obi de nsa aka me na bibi aka me honam e wo se mitimi ti ade e wo se mitimi ehua se ade bi smell bi koso e wo system nim so what you say saa nyoma we nyina nipadua ne jeje saa information no e friend sensory information na oje sensory information ni wi a na wa store ni briefly emretie bim e wo baby e friend sensory memory inti saa sensory memory e ho be few seconds no e ho na wa adwen de ti ase se ade a me hu ye me ye sure se red car bi e na betwam tisi ana se me ye sure se me ti so obi boku feeding e no saa brief moment na wa adwen ti mi ti saa ade na se no saa information e wo sensory memory no na uwie free sensory memory ni honoma e wo se wa adwen transfer saa information e de koma o working memory ana ade a utate se friend short term memory saa short term memory hono ebi wo ha information uhia ni brief moment bi e de aya ade nti o de ye saa ade no ebi wo honoma o ye saa ade ni wie pa o nkai bi nti ebi wo honoma ebi a matwe obi number e wo me diary nti me kohwehwe number no na mabo number na gu me phone so me de mani hwe diary nim na me hu number no saa sensory information na mani apase e de ama adwen no me hu a e ma me kai say number na me hu ye na 0243557992 e na me hu ye na ofa saa number ni wi a na ye den a pass e de ama o phone na wetimi a dial number no wa ye den wa friend pakro o friend pakro ni wi a e bia nipa no nim no na o friend na aka se ma che ne keke o wi na akotena se akodi banku bia e bia obi bebisa se number na number ben a o nkai age se o za akohwe book nim enti saa bre na otimi hwe number no e dial de call phone so de ye call information ni wo short term memory and a working memory eno na ebo am wedding wetimi aye ade bretie bia na within that shortest possible time no uria say information ni ye ade bia ehia pa e wo say adwen no e san so go over biem no pass free short term memory nim no wedding or de come out long term memory netimi atena ho enti sisi e no wo hwe 1 ebo number no uwie na opese o sa kai no wetimi akoka akye ante esi say number na wo boy no number ni nti ante esi nso nje enti saa number no wetimi keeping wo tim esa akotena se e ma ante esi free kromba oba wetimi abobbo wo adwem e de ama ante esi a na che say information no wetimi keeping long enough am na store free o short term memory akwakodu o long term memory e na wa pass information e de ama ante esi enti we nyina esi awie no se wanye practice e wo ho a ebia 3 days time ante esi bisawa untumi nkai even though na information no akodi long term memory no but because say your brain didn't consolidate and I say and rehearse adi krona anto ato asoa ni ntino entimi ankodi baby esese kodi no enti bia okay bits and pieces number no kai say na 0 be the 2 na chi ana bibi but on sheda nso kai the 2 ne so no so what I say sa enti na ema no eba sometimes obi rate me fear there na saa nyoma we nyina no obinya stroke ana obinya brain injury se bia wakonya car accident ana watie ahwe every dan bi so abeto fam na BBS ya affect wa adwen na sometimes wo memory need to be affected in the sense was otimi ye wo dada setena mu nyoma no ntimi ye obi wo ho a wontimi nkai send ya ne phone number wontimi nkai ne house address
obi wo ho no ma sɛ nea ye hye atare kra onkai sɛ atare wo fa wo sɛ wo dane ani ansa no wahye saa ne omani nyinaa timi sisi na long term memory no wo ho no ye won chichemu bi nso wo ho no a information oji a ebi atimi store na de sɛ ne wo so ya de ye wo bibi wo ho e friend procedural memory sɛ wadwen no edi dem kakra na sɛ baabi wu a na enye adwuma bi ma aka cho sɛ adwene wo kwan bi odi ne dwuma e friend neuroplasticity sɛ wo sɛ wo sa de adwene fam bi because baabi ko edi sɛ adwuma no wawu enti nya de betimi aye adwuma bi wo ye ne hwe enyi but owo kwan bi a wo sa atimi kyerɛkyerɛ adwene na otimi rewire reconnect ne ho na cells ne baabi a ewu ye na ewo baabi a ewu ne nkyɛnkyɛn mo sɛ atimi pass saa information ne de ma no e ma ne timi boa e ma ne boa ye den e ma wo ye sɛ ne da bia wo be ye wo nyoma nti bi a betimi ama wakai but anza wo betimi akai saa de e wo sɛ wa practice it wa rehearse it over and over and over multiple and countless times and yes idea forget about it she ni wa abc e wo sɛ you use compensatory strategies and other means e de kyerɛkyerɛw na wo ye den wotimi ye onyoma wo sɛ wo ye da bia nti saa kwan na ofa so a wodi sua ade ne ye da bia wusua no wusua da bia saa information no ekodi baabi e friend procedural memory because wusua sɛnea ye ye nneoma foforo for example onso obi sua ka atwi foforo saa process ni day 1 enhyɛ da nko yi saa day 2 day 3 obe practice saa nsa beto steering ne so asisi no on or twika no timi de nsa ba akokora to window ne so saa na procedural memory na ade oboa e ma otimi sua nneoma yi ebia wusua sɛnea ye tro akwala sua sɛnea ye tro foforo anase ebia wusua sɛnea ye bo guitar ana keyboard foforo saa nneoma ni ebi okwa wusua new song ana wusua new language ni nyina ye procedural memory because eno wusua de foforo kra good yes your procedural memory ye die ye wa ade bi nso ye friend prospective memory ne ye de ba de eno no metimi akai maka atwa me ho ne se e wo se me kai no ochina me koto ade wo store yi mu anti ama store yi maka atwa me so ochina e bo nan a e wo se metimi kai koto ade wo anti ama store yi sa information na metimi keep it long enough akai ochina ni duru ho a ama ma sorry akodu anti ama store ni mu na e prospective memory enti na metimi ye sa enti se me kae no adechi me refi an se prospective memory ne nya adwuma ana se me wo hospital appointment ana se me wo interview ochina ebo 10:30 a man kai ochina ni duru ho no ma prospective memory nya de enya adwuma nti another example of memory ene se nya adwen ni di ni adwuma no eno nso no ena yesan so another thing ye friend episodic memory no eya more of a personal lifestyle and a personal things nti ebi to say last year December na ye Christmas na me ne my sister call ebia ekosra ye uncle no some information na ye wo wadwem no episodic memory. It was an episode that happened at some point in your life, so you can relate that to your personal experiences. So what you say the me pa twenya ne say okay say bia bro nya atwam yi saa December no oni wo nua bi ko wo fa ho mo kosra mo fa so obetimi akai saa information na ye episodic memory enti na otimi kai saa de no onkaye no a eche se bibi enhye da nye correct episodic memory no enti was here fa kwan bi me chechew se na ebi wa ha ebi wa enchongu diary say last year December oko uncle Vivi wa uncle ataho enti no ye dey obekai next time so fa diary ni read ya obetimi akai saa de no good and I one other type of memory no near friend is semantic memory are facts figures wouldn't means is actually in view a fact say Ghana a African country a fact say Accra the capital city of Ghana a fact say Kwame Nkrumah Museum Accra a fact say Ashanti region Ghana o fact say nyoma ni nyina wouldn't means is actually in view facts and figures so o hwe say nyoma we a eno nyina ba together na it depend on each other and etimi boa ema da bia etimi ye day to day what activities enti no say wadwene edi dem bi anase bibi ho techima kakra anase there is a brain injury at some point and nature say nyoma we nyina betimi ayere affected no binya memory issues another thing na betimi asam obi nya memory issues na degenerative diseases and a condition ebi to say dementia ebetimi ama obi enya den memory issues na sa degenerative disease and a condition and when nature say it gets worse as time goes on inti the way ube treat sa aspect no different crowd from the way ube treat obi a wenya brain injury ankasa and wenya stroke there because sa nipa no or potential nipa wenya stroke ni wo potential so obey den obetimi asanya a certain level of recovery obi a wenya dementia no nene de na progressive even though any obetimi the strategies be a church and one or two things be
was here using more compensatory strategies at the boano because ekwa enim ni nyina ebe get worse at some point nti no ebi adwene ntimi nkoso enyeden ensua new things na ede ba ade na etimi ye ede boa so obi ememia affect ya e so ko occupational therapist ho no onye for cognitive assessment na wo hu adekode pa e affect o memory ebi na ye sensory system na enye adwuma nti na wontimi nya memory no ebia na attention enye enti na woni memory no ebia na memory na angasa enso na ye problem no enti no obetimi ahwehwem na waye den waboa mu ahu strategies a obefa so na ene mbese me chew strategies ni bi me fa ni free on like a video na me share like CCA sound so share okay enti no so obi anya memory issues a ye wo internal strategies and ye wo external strategies and e bi wo high wo functional task strategies a ye de be cheche nipa internal strategies na ebi ne se ebia me nkai medin a oni me be rehearse de bia obe kire me se me ye frɛ me ama ana ye frɛ me ekua de bia da obe kire nipa kro ne se sa ene ye frɛ no na wo kan ama eyo no ebi wo ho a waka no na wie no e wo se wo sa de ade bi tai kire na wo de boa nti wutimi twa ne picture na wo de akire no waka kire se nipa we ya wo hu ye frɛ ne ama eno ye visual cueing nti wo de verbal na wo de visual aka ho na de bia wo ne nipa ko na practice nti wo pese at some point na adwene register se oka ama ana ohu ama we na ya ama ebia na wo de mirror si nanim na wo ne practice se we na ya ama ebia ye ne house address na ne refia de bia no atwa to paper so na wo ne practice sa until se nipa na wedding ebe pick up eno ye two strategies na media amount so you use verbal cueing and then you use visual strategies na all practices na wo de aboa nipa no good bi nso wo ho a ebia ne refi enipa eben ne refi se we ye ne maame we ye ne nua we ye say sa nneoma no obetimi ayi si sa verbal and visual cueing na but ebi wo ho no ma nipa we begina no ebi san say nipa asmesi oye hwan ana watwa picture no na wo de ache nipa asmesi oye hwan untimi nkaya the next thing a obetimi asaye nti ebi abeka chen say we eye wo ba ebi eye wo ba panyin no trying to associate things enso boa e mankofo timi kai nneoma to ka say we bia we ye wo ba panyin na ebi wo ho a adwene timi koba ka ko kai say me ba panyin e fe na joa na waye den wetimi akai nti sa nneoma no oni ne be practice sa address bi na opeso kai ene wontimi nkaya ebi a house number bi wo ha be chen say it started with 7 and 74 it started with 7 no waye den wati ase say ene wo so waye den obetimi asa kai say bi a na 74 plot 7 ene wote nti o use sa strategies we bi etimi boa external strategies na ebi ne say bi a nipa no o tro enioma ebi a wo pe diary bi ama no na wo de pictures abobom enti say nipa na opeso kai wo de pictures ni din na abobom enti ofa onim say nipa asmesi ho asem na me pese me kai ana say nipa asmesi ho asem na me pese me ka address na opeso kai a eno nto watwe agu book enti anytime utimi fa no reference ebi nso wo ho no ma e wo say otimi nya enioma bi te say bi a obebuki appointment akoba bi e wo say wo set calendar ana wo set alarm eto ho ma no say alarm no ochina ebo time say e wo say wo sorry prepare na e kai wo say wo kwa appointment sa enioma ni nyina ya strategies a obi betimi e de aboa no de aboa ne memory na me netimi ayeden edi ni juma de bia you remember Margaret me occupational therapist like video no na me go so make external strategies a betimi use dro na obenom na won kaya dangerous so bekwa no overdose and underdose inti dia na be bia be pill organizer and I say the idea for the dosset box na wa hihye no nagum say anopa ne anwumre bia wo be hihye agum enti anopa de ni da so gum a obetimi akai say den egum na wonom ye na wakonom ana obehra nipa no onom ya be hu so won fa ne nsan kan sa nya omani nyina atimi boa ema obi memory aya affected a obetimi say strategies we agu akwema boa sa internal and external strategies ya maka achew ebi wo ho no ma obetimi ade afa dada nyomo omuyim na waye den omo makai ebi obeka che nipa nti yenko shopping na ye ko no ya draw list of items a ye koto enti ya rehearse say ye koto apple beans pawpaw carrot ya draw paper so any cry any ekoto nti wo be ma nipa no ayi si list ne de akwa akototo nneoma ni nyina ya toto awie no no asanso abisa no se bia nneoma ben ene ye beto ye na ye ekoto no process ben ye fam sa nneoma ni nyina ye nneoma otimi bua mo bi build ne memory back kakra enti no so oni mo bi a wenya brain injury wenya stroke ana se bia wenya dementia Alzheimer's, Lewy body dementia, Parkinson's. Na at some point in the memory, enye adwuma. Sa strategies we betimi aboa. Na za obetimi ate nipa kro na se ye nhwehwe occupational therapist. No nye proper assessment. Ema nipa no hu be bia problem na ngasa wo. No nye den. Omoa na solve. Ye femi Margaret, me occupational therapist. Therefore for you be share. Bye bye.